Hello my dear students, my name is Lakshmi Narayana, this is LN brand of chemistry. So today topic is optical isomerism. So before going to the optical isomerism, some of the terminology we have to discuss in it. What is that? So first of all, plane polarized light. Plane polarized light. What is the plane polarized light? When comparative to normal light, what is the difference in the plane polarized light? So in case if you take a normal light, so normal light vibrations, wave vibrations are present in all directions like this, in all the planes like this, right? But if you take plane polarized light, so wave vibrations are present in only one plane like this. So such type of light is called as plane polarized light. This is the plane polarized light. So what is the definition for the plane polarized light? When a light has wave vibrations in only one plane, light has vibrations in only one plane is called plane polarized light. Plane polarized light. Plane polarized light. Simply we call it as PPL, plane polarized light. So how it is plane polarized light? What I told, sir, vibrations are present in only one plane, that is called plane polarized light. Okay sir, plane polarized light. Now understand, right? So here what I am telling, so why we are discussing the plane polarized light? So plane polarized light, PPL, plane polarized light, when it is passed through a compound, if compound rotates plane polarized light in right side towards right hand side or towards left hand side, is called optically active compound. Optically active compound. Just remember, what is the optically active compound? When plane polarized light when it is passed through a compound, if light rotates, plane polarized light rotates towards the right hand side or towards left hand side, is called as optically active compound. Are you getting my point? Sir, when plane polarized light is passed through a compound, light can be rotated either right side direction or light can be rotated either left side direction. Then we call that compound is called as optically active compound. Optically active compound, a compound should be optically active compound that must be contain chiral center. What I told? A compound should be optically active
optically active, that must be contain chiral center. That must be contain chiral center. So what is the chiral center? That we have to discuss. Sir, chiral center means what? So why a plane polarized light can be rotated either right side direction or left side direction? So how can you measure that plane polarized light can be rotated either right side or left side? So that we have to discuss. So ikkada plane polarized light, normal light ni plane polarized light ga convert cheyali ante, so enti normal light is there. Normal light ni plane polarized light ga convert cheyali ante, so when normal light is passed through a prism, that is we call Nicol prism, then it should be converted into a plane polarized light. Okay, right? So now I told plane polarized light is when it is passed through a solution of optically active compound. That light can be rotated either right side or left side. Then we call it is optically active compound. In case if it is not rotate either direction, either right side direction or left side direction, then we call it is optically inactive compound. Are you getting my point? So what I told, when plane polarized light is passed through a solution of organic compound, so just assume it, this is a solution of organic compound. When plane polarized light is passed through in it, light can be rotated in the right side direction, or light can be rotated in the left side direction. So then we call this solution, we call optically active compound. Sir, in case plane polarized light when it is passed through a solution of organic compound, అది రైట్ సైడ్ డైరెక్షన్లో కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ డైరెక్షన్లో కానీ ఏ డైరెక్షన్లో పాస్ అవ్వలేదు, సో స్ట్రైట్ ఇలాగే పాస్ అయింది. సో దెన్ వీ కాల్ ఇట్ ఈస్ ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ కాంపౌండ్. సో ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ కాంపౌండ్ కావాలి అంటే కాంపౌండ్ మస్ట్ బీ కంటైన్ chiral center. Then what is the chiral center? So what is chiral center? Chiral center ni ఇంకొక నేమ్ స్టీరియో సెంటర్ ఆర్ అసిమెట్రిక్ సెంటర్. సో chiral center అంటే ఏంటి, అసిమెట్రిక్ సెంటర్ అంటే ఏంటి? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ compound in which carbon atom has 4 different groups. 4 different groups is said to be chirality. It's said to be chirality. Which is chirality? A compound carbon has 4 different groups. Sir, A, B, X, Y, like this will be there. Then this compound we call it is chirality. Okay, right. Then this center is called chiral center. Then one more name, asymmetric center. Or one more name, stereo center, like this. Chiral center, asymmetric center or stereo center.
Understand all of you? So when it is possible, when carbon having 4 different groups. Okay, now we will see some of the examples for this. So look at the examples, observe the examples. A carbon is there, then attached with so OH is there, then Cl is there, then CH3 is there, then Br is there, like this. 4 different groups are there, then we call it as chiral carbon. Sir, one more example, carbon is there, then CH3 is there, then C2H5 is there, then Cl is there, then Br is there, then we call it as chiral. So carbon ki 4 different groups ఉన్నప్పుడు దాన్ని chirality అంటున్నాం. Then the center name అంటున్నాం chiral center or asymmetric center or stereo center we call. Okay. So some of the molecules, if you observe, some of the molecules, sir, in case a carbon having identical groups, at least 2 identical groups are present. So carbon having at least 2 identical groups are present, then we call it is achiral. What I told? The compound in which carbon atom at least 2 identical groups is said to be achiral. For example, carbon is there, CH3 is there, then Cl is there, OH is there, like this. 2 identical groups is there or not? Yes, identical groups. When 2 identical groups are there, then we call it is achiral. Sir, A, it represent absent. What absent? Chirality is absent in this molecule. Then one more point you have to remember. If plane of symmetry is present in the molecule, also achiral. Sir, how it is? For example, this is the compound. Here it is there, H is there, then OH is there. That contains a plane of symmetry. What is meant by plane of symmetry here? Sir, in case when it is cut it, 2 equal parts will come. Nothing but these 2 are identical groups. Identical groups when it is attached to the carbon, then we call it as achiral. So chirality, achiral, plane of symmetry, now it is understood, right? So what I told, sir, when plane polarized light is passed through such type of compounds, which type of compounds? Chiral carbon containing compounds. Then we call it as one is D isomer, one is L isomer, like this. Sir, chiral carbon containing compounds are called chiral molecules. Sir, enti examples of chiral molecules ki? So look at examples for chiral molecules. ఒక కార్బన్ ఉంది, కార్బన్ యాటమ్కి 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్, H, Cl, Br, then CH3, like this will be there. 4 different groups are not? Yes. దీన్నే మనం chiral carbon అంటున్నాం. సరే, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. సో కార్బన్ atom is there, then CH3 is there, then Br is there, then OH is there, then NH2 is there. 4 different groups are not? Yes, 4 different groups. Then we call it as this carbon, chiral carbon. Sir, chiral molecule, sir, chiral center is present, then such type of molecules. So these all are chiral molecules. Clear all of you? Yes, clear.
Now one of the point we'll discuss. Plane polarized light. Plane polarized light. When it is passed through chiral molecule, light can be rotate. Which light? Plane polarized light can be rotate right hand side, that is dextrorotatory compound. We call it as dextrorotatory compound. That can be denoted by d-isomer, small d, d-isomer, or simply plus isomer. So plus isomer or d-isomer, we call it as dextrorotatory of the compound. Dextrorotatory compound when plane polarized light passed through a particular solution, so light can be rotate right side direction, then we call it as d-isomer. Then one more. When plane polarized light rotate left side, then it is called levorotatory of the compound. Levorotatory of the compound. Then we call it is L-isomer. Levorotatory of the compound, L-isomer. That also can be represent minus isomer like this. Sir, positive to plus to represent cheste dextrorotatory of the compound, minus to represent cheste levorotatory of the compound. Remember that. So D and L isomers are called enantiomers. Sir, what are the enantiomers? Enantiomers ante enti? Sir, enantiomers means the isomers, two isomers, which are having the same molecular formula, then same structural formula, then both are mirror images to each other and non-superimposable. The isomers mirror images to each other and non-superimposable. The isomers, which isomers? Stereoisomers. Which are mirror images to each other and non-superimposable. Are called enantiomers. Sir, enti? What is that meaning of mirror images and non-superimposable?
Sir, for example, observe it both hands. Sir, both are mirror images, look like a mirror images, right? Deeni mirror image idi, right? Sir, ఈ మిర్రర్ ఇమేజెస్ని సర్ ఈ రెండు మిర్రర్ ఇమేజెస్ని ఒక దాని మాలిక్యూల్, ఇదొక మాలిక్యూల్, ఇదొక మాలిక్యూల్. సర్ ఒకటేమో డి ఐసోమర్, ఇంకొకటేమో ఎల్ ఐసోమర్. సర్ ఈ కాంపౌండ్ని యాజ్ టీజ్గా ఇలా దీనిపైన పెట్టేస్తాయి. దెన్ ఐడెంటికల్ గ్రూప్స్, అబ్జర్వ్ ఇట్, ఐడెంటికల్ గ్రూప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదొక ఐడెంటికల్ గ్రూప్, ఇదొక ఐడెంటికల్ గ్రూప్స్ ఆపోజిట్ సైడ్లో ఉన్నాయి. దాన్ని నాన్ సూపర్ ఇంపోజబుల్ అంటున్నాం. మిర్రర్ ఇమేజెస్సే, కానీ ఇదే మాలిక్యూల్ని దీనిపైన పెట్టేస్తే ఏమైపోతుంది? సర్ ఐడెంటికల్ గ్రూప్స్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. దెన్ వీ కాల్ ఇట్ ఈస్ నాన్ సూపర్ ఇంపోజబుల్. దెన్ సూపర్ ఇంపోజబుల్ అంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? సూపర్ ఇంపోజబుల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బాల్ తీసుకున్నాం, బాల్ దిస్ ఇస్ ద బాల్. సో దీని మిర్రర్ ఇమేజెస్ తీసాను, ఇది బాల్. ఈ రెండింటిని సార్ ఆ డయాగ్రామ్ ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టేసేయండి. సో దెర్ ఈజ్ నో ఎనీ ఐడెంటికల్ గ్రూప్స్, రైట్? సో వీటిని సూపర్ ఇంపోజబుల్ అంట. సూపర్ ఇంపోజబుల్. సార్ నాన్ సూపర్ ఇంపోజబుల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కార్బన్ containing 4 different groups, OH, then Cl, then CH3, then Br, like this is there. So దీని మిర్రర్ ఇమేజెస్ రాస్తున్నా, కార్బన్, దెన్ OH, దెన్ CH3, దెన్ Cl, దెన్ Br. సరే ఈ కాంపౌండ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా దీనిపైన ఉంచేస్తే దెన్ OH ఉన్న సైడ్ క్లోరిన్ ఉన్న సైడ్ OH వచ్చేస్తుంది. సో వీటిని నాన్ సూపర్ ఇంపోజబుల్ and then mirror images, non superimposable and mirror images. Non superimposable and mirror images we call. These are called enantiomers. Understand what is the enantiomer? Yes, enantiomers ante sir enantiomers సార్ ఐడెంటికల్ ప్రాపర్టీస్ కలిగి ఉంటాయి. డి ఐసోమర్ అండ్ ఎల్ ఐసోమర్ రెండింటిని చూస్తే ఐడెంటికల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. సార్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గివ్ టు యూ. సార్ వాట్ ఆర్ ద ఐడెంటికల్ ప్రాపర్టీస్ ఫర్ ద ఎనాన్సియోమర్స్? సార్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎనాన్సియోమర్స్. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎనాన్సియోమర్స్ ఏంటా ప్రాపర్టీస్? ఫస్ట్ వన్, sir, in case boiling points, if you take, boiling points are identical. Sir, how can you say boiling points are identical? For example, in case if you take 2-butanol, so that is D isomer of 2-butanol and L isomer of 2-butanol. Both if you take, both are having same boiling point. So that is 372.5 kelvins is there. Then one more example. Sir, second one, melting points are also identical. Identical melting points are present. So దీనికి example, sir, we can take it as 2-hydroxypropanoic acid. 2-hydroxypropanoic acid. ఏంటి 2-hydroxypropanoic acid అంటే? సో కార్బన్ ఇస్ దేర్, propanoic acid నథింగ్ బట్ వన్ ఇస్ CH3, దెన్ COOH, 2-hydroxy సెకండ్ పొజిషన్లో OH గ్రూప్ ఉంది, దెన్ H. సరే ఈ కార్బన్కి 4 గ్రూప్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయా? ఎస్, డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. సో దీనికి కైరల్ సెంటర్ ఉందా? ఎస్, కైరల్ సెంటర్ ఉంది. సో ఇది ఆప్టికల్లీ యాక్టివా? ఎస్, ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్. సో ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ అన్నప్పుడు సో డి ఐసోమర్ ఎల్ ఐసోమర్ రెండు ఉంటాయా? ఎస్. డి ఐసోమర్ ఉంటే డెక్స్ట్రోరోటేటరీ కాంపౌండ్ అంటాం, దాన్ని ప్లస్తో కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఎల్ ఐసోమర్ అంటే సో మైనస్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇవి రెండిటికి కూడా డి అండ్ ఎల్ ఐసోమర్ని మనం ఏమంటున్నాం? ఎనాన్సియోమర్స్ అంటున్నాం. ఈ ఎనాన్సియోమర్స్కి ఐడెంటికల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఐడెంటికల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటి? బాయిలింగ్ పాయింట్ ఐడెంటికల్గా ఉంటుంది, ఐడెంటికల్గా ఉంటుంది అంటే సేమ్గా ఉంటుంది. మెల్టింగ్ పాయింట్ కూడా సేమ్గా ఉంటుంది. సో దట్ ఈజ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్
326 kelvins are present. 326 kelvins సార్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది ఇందులో. సార్ దాంతో పాటుగా సార్ థర్డ్ వన్ డెన్సిటీస్ కూడా సేమ్గా ఉంటాయి. ఐడెంటికల్ డెన్సిటీస్. ఐడెంటికల్ డెన్సిటీ. Identical densities are present. Then identical refractive indices. Identical refractive indices. Refractive indices. Then heat of combustion. Heat of combustion or heat of formation. Sorry, not heat of combustion, heat of formation. Sir, heat of formation కూడా సేమ్గా ఉంటుంది. సో రిమెంబర్ ఐడెంటికల్ ప్రాపర్టీస్ కలిగి ఉంటాయి. ఏంటివి సార్? ఎనాన్సియోమర్స్. ఎనాన్సియోమర్స్ ఏంటేంటి సార్? స్టీరియో ఐసోమర్స్ విచ్ ఆర్ నాన్ సూపర్ ఇంపోజబుల్ అండ్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎనాన్సియోమర్స్. ఎనాన్సియోమర్స్ హ్యావింగ్ ఐడెంటికల్ ప్రాపర్టీస్. Identical properties are what are those? Boiling point, melting point, then refractive indices, then heat of formation, and then so densities, identical densities are present. So these are the about the enantiomers. Enantiomers ante enti? Enantiomers nothing but non superimposable and mirror images of the compounds are called enantiomers. Enantiomers can rotate light towards the right side and towards the left side. So remember, plane polarized light rotation ni మెజర్ చేసే ఇన్స్ట్రుమెంటేనే మనం పొలారిమీటర్ అంటాం. వాట్ వి కాల్ పొలారిమీటర్. ద మెజరింగ్ ఆఫ్ టు మెజర్ ద రొటేషన్ ఆఫ్ ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ బై యూజింగ్ పొలారిమీటర్. దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ని మెజర్ చేసే ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ని మనం ఏమంటాం? పొలారిమీటర్. క్లియర్? ఎస్. Okay, so what is the plane polarized light? Then how it is, that we have to discuss. Sir, one more example, a small example I will give. Which are the enantiomers? Sir, for example, sir, carbon is there, then COOH is there, then OH also is there, then CH3 is there, then Cl is there, like this. Then mirror images, carbon, then OH is there, then COOH is there, then Cl is there, then CH3 is there. So one is D-isomer, one is L-isomer. L-isomer ni D-isomer ni దేంతో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు? సో D-isomer పాజిటివ్తో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, L-isomer నెగిటివ్తో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. D-isomer లైట్ని సరే ఎట్ సైడ్ రొటేట్ చేస్తుంది, రైట్ సైడ్ రొటేట్ చేస్తుంది. సరే ఎల్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ రొటేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద enantiomers finally. So now one of the point we have to discuss here. So 4 groups are attached to the carbon. So the spatial arrangement of 4 groups attached to the carbon is represented in the 2 ways. One is absolute configuration. Sir, one more relative configuration. Absolute configuration and relative configuration we call. Sir, first one we are discussing about the relative configuration. Relative configuration ante enti? Relative configuration ante enti? So దాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి? ఒక మాలిక్యూల్ని రిలేటివ్ కాన్ఫిగరేషన్లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే, ఫస్ట్ one of the point I will note it. Carbon atoms which are present in the molecule, arrange vertically first, then higher oxidation number containing carbon,
carbon, higher oxidation number containing carbon must be present at top లో ఉండాలి, at the top. For example, I'm taking glyceraldehyde. For example, glyceraldehyde, COOH, then COH, then H, then CH2OH. So higher oxidation state ఉన్న carbon ని top లో, then all the stereo centers like this we have to arrange with the molecule. So remember, in this one of the thing I will tell, that is, sir, chiral center is there. In the chiral center, hydrogen atom, in the chiral center, hydrogen atom when it is present left side in enantiomer, hydrogen atom left side and other atom right side, another atom right side, then we call it is R configuration. Sorry, D configuration. Capital D, we have to represent with a capital D. D-glyceraldehyde we call. Not COOH here, sorry, CHO. D-glyceraldehyde we call. Then L-glyceraldehyde, how can you represent L-glyceraldehyde? Then CHO, opposite to that. In the enantiomer, hydrogen atom left side is there, D-glyceraldehyde. Hydrogen atom right side is there, so L-glyceraldehyde. Then other group right side, left side. So then CH2OH. Then L-glyceraldehyde. Understand? So D-glyceraldehyde, L-glyceraldehyde, like this. Then one more example, I will note it here. Observe it carefully. COOH, then bond CNH2, bond H, then CH3, like this is there. Tell me you only, this is D, it is one of the amino acid nothing but amino group and carboxylic acid group both are there, means we call it as amino acid. Tell me only is that D amino acid or L amino acid? So D, how can you say D? Sir, hydrogen atom left side lo unte danni D isomer antam, D isomer. So the capital D తో represent చేస్తున్నాం. So previous small d తో represent చేసింది ఏంటి? When plane polarized light, when it is passed through particular solution, light if it is rotate right side, D, small d, that is dextrorotatory of the compound. So the configuration not like that. So based on hydrogen atom in the stereo center, oka stereo center ni observe chesi aa stereo center lo hydrogen atom so left side lo unte danni D isomer ani, right side lo unte so danni L isomer ani, capital L isomer ani. Understand? So ikkada kuda D isomer. So ide L isomer rayalante, so carbon is there, then NH2 here, then hydrogen atom here, then COOH, then CH3, like this. Then L isomer we call. L isomer, D isomer and L isomer. Sir, one more example I will give. So observe it carefully if you have any doubt. Sir, inkoka molecule అందరూ observe చేయాలి. COOH, then OH, then OH, then COOH, H. How many chiral centers are there? 2 chiral centers are there. These two are chiral centers.
How can you say chiral centers? 4 different groups are there. Sir, OH, H, COOH. So total this is one group. Yes. Then one more molecule I am writing. Sir, OH, then H, then COOH, then COOH, then H, then OH. Then one more molecule. Sir, H, then OH, then OH, then H, then COOH, then COOH. Observe it carefully. First E chiral center దగ్గర తీసుకుందాం. సరే ఏ సైడ్ ఉంది హైడ్రోజన్ అటమ్? సరే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది. సో దీన్ని D కాన్ఫిగరేషన్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో D కాన్ఫిగరేషన్. యూ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్ లైక్. సరే ఇక్కడికి వచ్చేసాయి. దెన్ సరే హెచ్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద రైట్ సైడ్లో ఉంది. దెన్ రైట్ సైడ్లో ఉంటే L కాన్ఫిగరేషన్. దెన్ హెచ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంది D కాన్ఫిగరేషన్. దెన్ లుక్ ఎట్ దేర్. సరే హెచ్ ఏ సైడ్ ఉంది? సరే రైట్ సైడ్ ఉంది. దెన్ రైట్ సైడ్ ఉంటే L కాన్ఫిగరేషన్. హెచ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే D కాన్ఫిగరేషన్. సో లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్. ఈ కాన్ఫిగరేషన్నే మనం ఏమంటున్నాం? రిలేటివ్ కాన్ఫిగరేషన్. సో 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ రిలేటివ్ కాన్ఫిగరేషన్లో 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ కార్బన్కి అటాచ్ చేస్తున్నప్పుడు రిలేటివ్ కాన్ఫిగరేషన్లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? సో D కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఏంటి? హైడ్రోజన్ యాటమ్ మస్ట్ బీ ప్రజెంట్ ఇన్ లెఫ్ట్ సైడ్. L కాన్ఫిగరేషన్ యాటమ్ అంటే ఏంటి? హైడ్రోజన్ యాటమ్ ఇన్ ద స్టీరియో సెంటర్ మస్ట్ బీ ప్రజెంట్ రైట్ సైడ్. దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే. నెక్స్ట్ అబ్సల్యూట్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఏంటి? అబ్సల్యూట్. సార్ అబ్సల్యూట్ కాన్ఫిగరేషన్నే RS కాన్ఫిగరేషన్ అంటున్నాం. అబ్సల్యూట్ కాన్ఫిగరేషన్. Absolute configuration is also called as R and S configuration. R and S configuration. Right? Sir, absolute configuration ne R and S configuration. Sir, ee R and S configuration, asalu absolute configuration ni divide chesindi evaru? Ante the nirman రూపొందించింది ఎవరు? Sir, which are absolute configuration? Absolute configuration divided by Chan, Ingold, Prelog. These 3 scientists, they are given R configuration. Who are given? Chan, Ingold, Prelog. So they are given some of the rules that we are calling CIP rules. According to these rules, we are the arranging the atoms surrounded by the chiral center. CIP rules, Chan, Ingold, Prelog rules. According to that, sir, first rule number 1, observe it carefully. These are the very, very, very important, which is RS configuration and absolute configuration. Sir, according to CIP rules, first rule we are discussing, that is higher atomic number. Higher is the priority. Higher atomic number, higher priority. Okay, sir. Sir, in case 2 same atoms are there, same atomic number is there, then at that time you have to go for the second atom, then go for the otherwise then third or fourth, like this. So what I told, if atomic number is same, then go to second, third or fourth till first point is differ. Observe it, what I told. Observe it, second rule. So, ఒక chiral carbon కి ఇది chiral carbon.
సో ఇది ఆర్ కాన్ఫిగరేషనా ఎస్ కాన్ఫిగరేషనా ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఈ కైరల్ కార్బన్కి ఒక సైడ్ OH, ఒక సైడ్ H, సరే ఒక సైడ్ CH3, ఒక సైడ్ Cl అటాచ్ అయ్యింది. అకార్డింగ్ టు ద ఫస్ట్ రూల్ హయ్యర్ అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ ద హయ్యర్ ప్రియారిటీ. సరే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆటమ్ ఏదైతే హైడ్రోజన్ ఆటమ్, ఆక్సిజన్ ఆటమ్, క్లోరిన్ ఆటమ్, కార్బన్ ఆటమ్, విచ్ ఇస్ ద హయ్యర్ అటామిక్ నెంబర్? Yes, definitely chlorine is the 17 atomic number, so this is the higher priority. Then first priority is. So next ఏ atom అయితే atomic number ఉంటుందో దానికి second priority ఇస్తున్నాం. So oxygen is the second priority. Then third priority carbon, of course carbon is the third priority. Then fourth priority hydrogen atom, that you have to discuss. Understand? Yes. Okay. Sir, in case atoms differentగా ఉన్నాయి, సేమ్గా ఉన్నాయి. ఒక కార్బన్కి CN, CH3, సరే H, దెన్ OH. సార్ ఫస్ట్ ఆటమ్ చూస్తున్నాం కార్బన్, ఆక్సిజన్ ఇస్ ద హయ్యర్ ప్రియారిటీ, నెంబర్ 1 ప్రియారిటీ. సెకండ్ ప్రియారిటీ ఇవ్వాలంటే ఇక్కడ కార్బన్ ఉంది, ఇక్కడ కార్బన్. దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద సెకండ్ ఆటమ్. సో సెకండ్ ఆటమ్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ హైడ్రోజన్, ఇక్కడ నైట్రోజన్, విచ్ ఇస్ ద హయ్యర్ ప్రియారిటీ? నైట్రోజన్, ఎస్. Then second, then third, like this. So that's what they told. If atomic number is same, then go for second, third, fourth, till the first point is difference. First point, atomic number difference ekkada varaku undo akkada. Okay, right. Then in case first and second atoms are, observe it, third point, first and second atoms are first and second atoms are attached with multiple bonds, with a double bond or triple bond, with a double bond or triple bond, with a double bond or triple bond. Then you have to consider it is the same time. For example, C double bond C is there. Then you have to consider it is, so carbon is attached with, so 2 times to the carbon like this. Even this carbon also attached, ee carbon kuda, so 2 times carbon ga attach ayindi. That's what you have to do. Are you getting? Sir, second one and so carbon C triple bond N like this is there, C triple bond C like this is there. Then how can you discuss it is ee carbon 3 times, it is considered 3 times. Sir, carbon like this. Even E carbon kuda, then carbon, third carbon like this. So, sir, third one, observe it. C triple bond N is there like this. Then you have to consider is carbon is attached with 3 nitrogen atoms like this. So, equivalent number of equal bonds unnappudu, double bond unnappudu, equal number of atoms తీసుకొవాలి. That is third point. Then fourth point, in case atoms same, atomic number same ga undi, at that time mass number you have to take. Atomic number deniki same ga untundi? Isotopes, if you consider isotopes lo, for example H1 3, H1 2, H1 protium, deuterium, tritium if you take. So at that time atomic number is same for all. Atomic number is same. At that time you have to take higher atomic mass. Okay? This is the higher priority. Then this. Then this like this. So mass number you have to take. Okay, తీసుకున్న తర్వాత. Then priority order of atoms when it is present. These 4 rules you have to remember. First rule, according to the atomic number. Second rule, sir, atomic number when same number of same carbon, atomic number is same carbon is there, same nitrogen is there, or oxygen is there. At that time second atom you have to go. So second atom also same, third atom you have to go. So up to the point first difference you have to observe. Then third point, first and second atoms are attached with double bond or triple bond. Then at that time we have to consider with a equivalent number of positions. Then fourth one, isotopes, అంటే సేమ్ అటామిక్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు సో మాస్ నెంబర్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్. సరే ఈ 4 రూల్స్ తీసుకున్న తర్వాత
సో ఈ 4 రూల్స్ని బేస్ చేసుకుని దెన్ ఒక కార్బన్ యాటమ్కి 4 గ్రూప్స్ అటాచ్ ఉన్నాయి. సార్ పాయింట్ అకార్డింగ్ టు ద రూల్స్ ర్యాంకింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, కార్బన్ ఉంది. ఈ కార్బన్కి సార్ హైడ్రోజన్ యాటమ్ ఉంది, OH ఉంది, క్లోరిన్ ఉంది, బ్రోమిన్ ఉంది, రైట్. సార్ విచ్ ఈస్ ద హయ్యర్ అటామిక్ నంబర్ అకార్డింగ్ టు ద రూల్స్? సో దీనికి నెంబర్ 1 ప్రియారిటీ ఇచ్చాం, నెంబర్ 1 ప్రియారిటీ. సార్ ఇక్కడ ఈ మూడిట్లో ఏది హయ్యర్ ప్రియారిటీ? నెక్స్ట్ 17 దెన్ 16. సో దీనికి సెకండ్ ప్రియారిటీ ఇచ్చాం. దెన్ ఆక్సిజన్ థర్డ్ ప్రియారిటీ ఇచ్చాం. దిస్ ఈజ్ 4th ప్రియారిటీ. సార్ లో ప్రియారిటీ 1 జస్ట్ లివ్ ఇట్, లో ప్రియారిటీ 1 జస్ట్ లివ్ ఇట్. దెన్ ర్యాంకింగ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ సార్ ఫ్రమ్ 1 2 3. సరే డైరెక్షన్ అబ్జర్వ్ చేయి, 1 2 3, 1 2 3. సో ఇది ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది? క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. ఇఫ్ ranking atoms 1 2 3 in clockwise direction, clockwise direction, clockwise direction we call R configuration, R configuration. Next, B. If ranking atoms 1, look at 1 2 3 like this, in anti-clockwise direction, anti-clockwise direction, anti-clockwise direction, S configuration we call, S configuration. సో ర్యాంకింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత 3 గ్రూప్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3, సరే ఇక్కడ 4, సరే ఇలా ఉంది. ఏ డైరెక్షన్ ఇది? యాంటీ క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్. యాంటీ క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్ అంటే ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటున్నాం. సార్ వన్ ఈస్ if ranking atoms 1 2 direction is present in the clockwise direction, then R configuration. In case anti-clockwise direction, S configuration. Okay. So ikkada sir one more point, one more most important point you have to observe. So lowest ranking lo unna atom, which is, note that point, note, very important. Lowest rank atom, that is 4th rank. If it is present in horizontal line, at the time clockwise direction, that is R configuration, it is reverse S configuration avutundi. When I told, sir, in case low priority atom is present in the horizontal line, low priority atom, sir ikkada horizontal line lo undi, sir ikkada horizontal line lo undi. సో జనరల్గా ఇక్కడ ఏం చేసాం, ఇది క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్ అన్నాం. క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్ అంటే ఏంటి? క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్ ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్ అవుతుంది, అవునా? అదే యాటము హారిజంటల్ లైన్లో ఉన్నప్పుడు అది ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్ అవ్వదు, ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ అవుతుంది. అదే వర్టికల్లో ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్ అవుతుంది. వర్టికల్ లైన్లో లేదు, అది ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ అవుతుంది. సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ విల్ సీ నౌ. సో దెన్ ఇట్ విల్ బి అండర్స్టాండ్, సో వాట్ ఈస్ ద ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్, వాట్ ఈస్ ద ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్, how to identify R and S configuration. Observe it carefully, very important. Sir, first point what I told, clockwise direction R configuration, anti-clockwise direction S configuration. So this is okay. Then one more point I told, what is that?
So fourth rank atom or group of atom or group of atom, fourth rank atom or group of atom. Sir, at that time clockwise atom present in the horizontal line లో ఉన్నప్పుడు clockwise direction జనరల్గా మనం ఏమనుకున్నాం, ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్ అది అవ్వదు. ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ అవుతుంది when it is present in the horizontal line. Which atom? Fourth rank atom. Then anti-clockwise direction లో ఉన్నప్పుడు ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ అనుకున్నామా? సరే, ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ అవ్వదు, అది ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్ అవుతుంది. రివర్స్. So some of the atoms we will see now. Some of the molecules we will see examples. Very important. These are all examples. Sir, example number 1. We are taking like this: chlorine, hydrogen, fluorine, then bromine. Like this is there. Observe it carefully. Sir, ee molecule lo first ranking istunnam according to CIP rules. Which is the higher atomic number? Bromine is the higher atomic number. Next atomic number, chlorine is the higher atomic number. Next atomic number, fluorine is the higher atomic number. So this is the fourth one horizontal line lo undi. Yes. So fourth rank horizontal line lo ఉన్నప్పుడు clockwise direction anti clockwise direction చూడండి. Sir, clockwise direction anti clockwise direction? Yes, clockwise direction. Sir, clockwise direction sir generally R configuration అంటాం, బట్ ఇది R configuration కాదు. సరే, ఎందుకు? ఫోర్త్ ఆటమ్ హారిజంటల్ లైన్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్. దట్స్ వాట్ దిస్ ఈజ్ ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్. ఎస్ ఐసోమర్, ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్. అండర్స్టాండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ మోర్ మాలిక్యూల్, సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. అబ్జర్వ్ ఇట్. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్: OH, then CH3, CH2, CH3, then CHO. Observe it. Sir, ikkada first atom consider carbon, S carbon, 3 carbon. Sir, ikkada oxygen, fourth one entindi oxygen. So oxygen is the higher atomic number, so daniki first priority ichcham. So ikkada annitloonu carbon, right? Sir, the second atom, sir, ikkadiki vachesariki oxygen undi. C double bond OH, right? C double bond OH, oxygen ఉంది. సో COH, C double bond OH, దీనికి సెకండ్ ప్రియారిటీ ఇచ్చాం, సెకండ్. దెన్ సరే, ఈ రెండిట్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే సరే ఇది థర్డ్ ప్రియారిటీ బికాస్ నెక్స్ట్ ఆటమ్ కార్బన్ అవుతుంది. సో ఇది ఫోర్త్ ఆటమ్. సో ఫోర్త్ ఆటమ్ అగైన్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఫోర్త్ మాలిక్యూల్ అగైన్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద వేర్? సో హారిజంటల్ లైన్లో ఉన్నప్పుడు సరే ఇది ఏ డైరెక్షన్? ఇది యాంటీ క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్. సరే, యాంటీ క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్ జనరల్లీ ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్, బట్ హారిజంటల్ లైన్లో ఉన్నప్పుడు ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్ అవుతుంది. ఎస్, ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్. అండర్స్టాండ్? సరే, ఓకే. సో ఇలా కాకుండా 3 డైమెన్షనల్లో మాలిక్యూల్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా 3 డైమెన్షనల్ అంటే ఇలా ఇస్తున్నాడు మాలిక్యూల్. సాలిడ్ వెడ్జ్ లైన్, డాష్ వెడ్జ్ లైన్, 2 నార్మల్ లైన్స్. సో వన్ ఈజ్ క్లోరిన్ ఈజ్ దేర్, ఫ్లోరిన్ ఈజ్ దేర్, దెన్ హెచ్, దెన్ బిఆర్. ఇలా ఉన్నప్పుడు మాలిక్యూల్ ఇలా ఉంది మాలిక్యూల్. సో అబ్జర్వ్ ఇట్. ఏదైతే సాలిడ్ వెడ్జ్ లైన్ ఉందో దట్ ఈజ్ నియర్ టు ద అబ్జర్వర్, ఏదైతే డాష్ వెడ్జ్ లైన్ ఉందో దట్ ఈజ్ అవే ఫ్రమ్ ద అబ్జర్వర్. సో నార్మల్ లైన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అది ప్లేన్లో ఉన్నాయి. సో ఆన్ ది ప్లేన్ అంటే బోర్డు పైన ఉన్నాయి. సో బోర్డు అవతల హైడ్రోజన్ ఆటమ్, బోర్డు యువతల విచ్ ఇస్ bromine, then chlorine and fluorine both are present on the plane. That you have to know. Sir, వీటిని ఫస్ట్ మనం ఫిషర్ ప్రొజెక్షన్లోకి నోట్ చేసుకోవాలి. ఎలా ప్రొజెక్షన్లో నోట్ చేస్తావు? సో నార్మల్ లైన్లో ఉన్న వాటిని సార్ పైన ఉన్నది క్లోరిన్, దెన్ కింద ఉన్నది ఫ్లోరిన్, ఇలా మెన్షన్ చేయాలి. సార్ సాలిడ్ వెడ్జ్ లైన్ని లెఫ్ట్ సైడ్కి నోట్ చేయాలి. లెఫ్ట్ సైడ్ బిఆర్.
So dash wedge line, sir, H like this. So now numbering, sir, first one, then second one, then third one, then fourth one. Fourth one again horizontal line lo undi. Horizontal line lo unnappudu clockwise direction, anti-clockwise direction avutundi. So this is the clockwise direction, right? Yes, clockwise direction. Sir, clockwise direction R configuration antam general ga adi S configuration avutundi. Enduku S configuration fourth line when it is present in the horizontal line like this. Sir, one more molecule. CH2 bond CH3, then CH3, then one is present in the dash wedge line bromine atom, one is solid wedge line hydrogen atom is there. So దీన్ని ఫస్ట్ ఎలా నోట్ చేయాలని చెప్పాను, ఫిషర్ ప్రొజెక్షన్ ఫార్ములాలో ఎలా నోట్ చేయాలి. సో లుక్ ఎట్, సరే నార్మల్ లైన్లో ఉన్నది స్ట్రైట్ లైన్ లైక్ దిస్, వన్ ఈజ్ CH2 దెన్ CH3, సో వన్ మోర్ CH3, దెన్ నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ సార్ సాలిడ్ వెడ్జ్ లైన్ H left side, dash wedge line right side like this. So now give the numbering. So numbering, first priority higher atomic number bromine, yes, first priority. Then second priority, this is third priority, this is fourth priority, this is fourth one horizontal line lo undi, yes, horizontal line lo undi. Then sir idi clockwise direction or anti-clockwise, 1 2 3 anti-clockwise direction. So anti-clockwise direction lo unnappudu that what we call S configuration. Anti-clockwise direction lo unnappudu generally S configuration ఏమవుతుంది, R configuration అవుతుంది. So yes, R configuration is correct, S configuration is wrong. Okay, right? So like this R configuration and S configuration you have to identify. Sir, ikkada one of the example I will give. Sir, questions IIT JEE mains and NEET examination lo, sir, which type of questions they are asking, that I will tell. Yes, look at here on the board, one of the previous year question is there. Identify the pairs of enantiomers and diastereomers from the following. How can I identify when such type of compounds are given? They are given this is 1, then this is 2, then this is 3. First you have to identify each and every chiral center is that R configuration or S configuration. First you have to identify, then we can find out that. So first this chiral center if you take, so the R configuration or S configuration find out cheyali ante first according to CIP rules you have to give the numbering. So numbering, according to the numbering, oxygen is the higher priority, number 1. Then sir, here carbon is there, even here also carbon is there, but carbon next atom oxygen is there, here next atom hydrogen is there, so second priority for this, then third priority for this. So fourth one is present in the horizontal line that you have to remember, horizontal. So sir, clockwise direction or anti-clockwise direction, 1 2 3 clockwise direction only. So clockwise direction generally we call it the R configuration, but horizontal line lo unnappudu idi S configuration avutundi, idi S configuration. Sir, ikkadiki vachesi same like this. Sir, first priority, then no doubt at all it is the second priority, then it is the third priority again. So look at clockwise direction ఉన్నప్పుడు R configuration, so low priority horizontal line లో ఉంటే S configuration. So ఇది S configuration, ఇది S configuration. Sir, same ఇక్కడ కూడా ఐడెంటిఫై చేయండి. So look at sir, first number 1 priority, so then number 2 priority, so number 3 priority, then we know that clockwise direction it is. How do clockwise direction? Sir, 1 2 3, how it is? Clockwise direction R configuration, but horizontal line lo undi kabatti S configuration. Sir, ikkadiki vachesi sir, number 1 priority, sir, number 2, then number 3, number 1, number 2, number 3. So anti-clockwise direction we call it is S configuration ఏమవుతుంది, R configuration. సార్ అలాగే
సరే ఈ మాలిక్యూల్లో ఐడెంటిఫై చేస్తే ఇది ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్ అవుతుంది, ఇది ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్ అవుతుంది. సరే ఈ రకంగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కార్బన్ ఆర్ కాన్ఫిగరేషనా ఎస్ కాన్ఫిగరేషనా, అది కైరల్ సెంటర్స్ ఆర్ కాన్ఫిగరేషనా ఎస్ కాన్ఫిగరేషనా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత సార్ వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్, ఇన్ కేస్ కాంపౌండ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ కైరల్ సెంటర్ ఉన్నప్పుడు సార్ రెండు కైరల్ సెంటర్స్ కూడా సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్లో ఉంటే, అంటే సార్ సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్లో ఉంటే, లుక్ ఎట్ అబ్జర్వ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ. సార్ ఒకటే కైరల్ సెంటర్ ఉంది, సార్ ఇది ఆర్ కాన్ఫిగరేషనే, ఇది ఆర్ కాన్ఫిగరేషనే, సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్లో ఉంటే దెన్ వీ కాల్ ఇట్ ఈజ్ ఐడెంటికల్ అంటున్నాం. అంటే ఎనాన్సియోమర్ అనట్లేదు, డయాస్టీరియోమర్స్ కూడా అనట్లేదు, ఐడెంటికల్ అంటున్నాం. ఓకే రైట్. సో దే డిఫరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్లో అంటే సరే ఒకటి ఆర్, సరే ఇంకొకటి ఎస్, లైక్ దిస్ ఇస్ దట్, దెన్ వీ కాల్ ఇట్ ఈజ్ ఎనాన్సియోమర్స్. In case two chiral centers are there, when two chiral centers are there, same configuration is there, same identical, same configuration R S S. సరే ఇక్కడ టూ కైరల్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి, టూ కైరల్ సెంటర్స్ సరే అలాంటప్పుడు రెండు కూడా సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటాయి. ఇక్కడ వన్ సేమ్ వన్ డిఫరెంట్ ఉంటే దెన్ వీ కాల్ ఇట్ ఈస్ డయాస్టీరియోమర్. లుక్ ఎట్ విచ్ ఆర్ ద డయాస్టీరియోమర్ ఇన్ దిస్. టూ కైరల్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి, ఈచ్ వాటిలో టూ కైరల్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. వన్ కైరల్ సెంటర్ షుడ్ బి సేమ్, వన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. సర్ లుక్ ఎట్ ఇన్ దీస్ టూ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, ఆర్ సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్, ఆర్ ఎస్ డిఫరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్. సో 2 and 3 are diastereomers. 2 and 3 are diastereomers. Diastereomers 2 and 3. Then one more. సరే ఇక్కడ ఇది ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్, ఆర్ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్. ఈ రెండు మాలిక్యూల్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ వన్ ఈజ్ సేమ్, దెన్ ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్ వన్ ఈజ్ డిఫర్, దెన్ 1, 2 కూడా సరే 1 మాలిక్యూల్ అండ్ 2 మాలిక్యూల్ ఆల్సో డయాస్టీరియోమర్. క్లియరా? సరే ఎనాన్సియోమర్స్ ఏవి? సరే ఎనాన్సియోమర్స్ అంటే 2 డిఫర్, రెండు కూడా డిఫరెంట్గా ఉండాలి. సరే ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్, ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్, సరే రెండు కూడా డిఫర్గా ఉంటే సరే 1 and 3 ఆర్ ఎనాన్సియోమర్స్. So like this you have to identify. Thank you very much.